Share YouTube video. Copy the link. Paste the link in iframe and click Go. 分享 YouTube 视频，复制链接，将链接粘贴到 iframe 中，然后单集开始。YouTube ビデオを共有します。リンクをコピーします。リンクを iframe に貼り付けて、Go をクリックします。유튜브 비디오를 공유하십시오. 링크를 복사하십시오. iframe에 링크를 붙여넣고 이동을 클릭하십시오. Поделитесь видео на YouTube. Скопируйте ссылку. Вставьте ссылку в iframe и нажмите Go. Partagez une vidéo YouTube. Copiez le lien. Collez le lien dans iframe et cliquez sur Go. แชร์วิดีโอ YouTube คัดลอกลิงก์วางลิงก์ใน iframe แล้วคลิก Go. Deel YouTube video, kopieer de link, plak de link in iframe en klik op Go. Condividi video di YouTube, copia il link, incolla il link nell'iframe e fai click su Vai. YouTube വീഡിയോ പങ്കിടുക, ലിങ്ക് പകർത്തുക, ലിങ്ക് iframe-ൽ ഒട്ടിച്ച് Go ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Share YouTube video. Add fingo link. Trastulumi nei frame nexus et preme, ite. Compartilhe o vídeo do YouTube, copie o link, cole o link no iframe e clique em Ir. Udostępnij film z YouTube. Skopiuj link. Wklej link do iframe i kliknij Go. Sdílejte video z YouTube, skopírujte odkaz, vložte odkaz do iframe a klikněte na Přejít. Comparte vídeo de YouTube, copia el enlace, pegue el enlace en iframe y haga clic en Ir. Shiriki video ya YouTube. Nakili kiungo. Andika kiunga kwenye iframe na bonyeza hiyo. YouTube Video teilen. Kopieren Sie den Link. Fügen Sie den Link in iframe ein und klicken Sie auf Go. Dela YouTube-video. Kopiera länken. Klistra in länken i iframe och klicka på Go. Κοινή χρήση βίντεο YouTube. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο, επικολλήστε τον σύνδεσμο στο iframe και κάντε κλικ στο Go. YouTube वीडियो साझा करें, लिंक कॉपी करें, iframe में लिंक पेस्ट करें और Go पर क्लिक करें. Bagikan video YouTube, salin tautannya, tempel tautan di iframe dan klik Go. Ja YouTube-video, kopioi linkki, liitä linkki iframe-kehykseen ja napsauta Go. YouTube video साझा गर्नुहोस्, लिंक गर्नुहोस्, लिंकलाई iframe-मा टास्नुहोस् र जानुहोस्-मा क्लिक गर्नुहोस्. YouTube videosunu paylaşın, bağlantıyı kopyalayın, bağlantıyı iframe'e yapıştırın ve Git'e tıklayın. Chia sẻ video YouTube, sao chép liên kết, dán liên kết vào iframe và nhấp vào đi.